everybody, hola a todos. A ver, primero ubicarnos. Esta es la sesión número 1 del nivel intermedio alto de inglés de los jueves por la tarde de 5:15 a 7:15 en el CDI La Arganzuela. Mi nombre es OLGA Villanueva y voy a ser vuestra profesora. First of all, primero de todo, dado que es nuestra primera sesión después de terminar el primer trimestre, las vacaciones de Navidad, y sería nuestra primera clase de segundo trimestre, deciros que feliz año nuevo. So, Happy New Year. Let's hope it's better than the last one. Vamos a esperar que sea mejor que el anterior, ¿ok? So, what are we going to do? I don't know how long we are going to continue doing classes through videos. No sé cuánto tiempo vamos a estar con vídeos, así que vamos a seguir como hacíamos nosotros nuestras clases normales, utilizando nuestro libro, ¿de acuerdo? Y sobre todo adaptándonos a las actividades que son más útiles, son más efectivas a través de vídeo. Es decir, por ejemplo, speaking o listening o ese tipo de actividades pues van a ser un poquito diferentes y los haremos a la vuelta. ¿Ok? So, let's go and pick up your student book. ¿Ok? Ir a coger vuestro libro. A ver, voy a quitar estas hojitas para que veáis la portada bien. Our book. ¿Ok? Yes. Now last day we finished with Unit C, acabamos con la unidad C, la página 14 y 15, y hoy vamos a empezar con la unidad 1D, 1G, on page 16, en la página 16, ¿ok? Unit 1D, Skills for Writing, ¿ok? This unit talks about different ways of learning, okay? Learning languages, learning skills, for example, computer skills or gardening skills, o sea, habilidades para aprender, o sea, diferentes maneras de aprender habilidades relacionadas con todo tipo de... Sorry, the problems of... recording at home. So, son diferentes maneras de aprender habilidades, no relacionadas solamente con los idiomas, sino que también puede ser con jardinería, gardening, or cooking, or things like that. Okay? So, let's see. Let's start. Here we have a little introduction, speaking introduction. And we have here an introduction to the text, and on page 17 we have the reading. Okay, let's start with an introduction here. It says, exercise 1A. What do you think? Some good ways to learn new vocabulary in English. What do you think are some good ways to learn new vocabulary in English? ¿Cómo creéis que vosotros qué formas son buenas para aprender vocabulario nuevo en inglés? Por ejemplo, en la foto A vemos a una persona que está copiando muchas veces el vocabulario. And it's useful. Muchas veces, por ejemplo, cuando nos tenemos que aprender los verbos irregulares, la lista enorme de verbos irregulares, pues copiándolos, practicamos, nos obligamos a memorizarlos, at least in my case, por lo menos en mi caso, o incluso con los phrasal verbs, la lista enorme, inacabable de los phrasal verbs, ¿no? Que son muchos. Memorizar puede ser útil, ¿ok? Or for example, in this photograph we see a girl that is running and at the same time she's listening to the lesson or to the vocabulary, and that's useful too. Eso también es útil, o sea, estar haciendo una actividad y a la vez estar escuchando la lección. A ver, eso de escuchar la lección mientras estás dormido para aprendértela subconscientemente, yo creo que no da resultado. I haven't tried it.
I have never tried that kind of learning experience, but I think it's useful listening to the teacher, for example, talking in English, or maybe repeating the vocabulary and their meaning, okay? Part C is learning vocabulary with cards. This is useful. Maybe not vocabulary. I mean, you can, lots of apps, mobile apps, use this kind of setting. For example, you have a picture of a cat and it's jumping, and after under it you have the vocabulary, and you associate the word with the picture, and it makes your brain relate the picture with the meaning, and it's easier to remember. They are useful. But these cards, you have to make them, and there is a lot of vocabulary in English, so if you want, it's a lot of hard work to make pictures and cards for all the vocabulary you need to learn, okay? It's hard. Part D, we see someone talking on their mobile phone. And in the last part, it says Berlin Express, he's traveling. Okay? I think when we travel, we learn a lot of new vocabulary. For example, you go, I don't know, to Berlin, and you end your holiday knowing how to say good morning in German, ¿no? Te vas de viaje a Berlín y aprendes ciertas palabras en alemán. Y eso nos pasa en todos los sitios. Te vas, yo qué sé, a Japón y aprendes 2 o 3 palabras en japonés que como se han repetido tantas veces, te las aprendes. So traveling is a good way of learning new vocabulary. Okay, so let's get started with the reading. First of all, let's do the introduction. The introduction, which is here, okay? It says, visual learners, they prefer to learn by seeing or reading things and need to see new information written down, okay? So, you need to see it. O sea, aprendes viéndolo o leyéndolo, okay? Auditory learners. They prefer to learn by listening to new information. They also like to talk about the new things they've learned. Aprendes escuchando esa cosa, esa lección, y hablando de ella con otras personas. And the last one, kinesthetic learners. They prefer to learn by doing something. They don't like sitting still for very long. So, for example, you are listening to something while you are running, or you are repeating it while you are going downstairs and upstairs, or jumping, or something like that. Or maybe it's just a small movement, like with a pen, or going left and right and left and right and just walking. Okay? So, they are quite interesting, 3 different ways. It is true that normally people are they aren't only visual learners, for example. They take to 2 ways. For example, you can be a visual learner and an auditory learner, okay? You aren't a pure learning visual learner. You have influences. You can do a lot of different, you can use a lot of different ways of learning things. You can be a mixture learner, okay? So let's do the reading. What kind of learner are you? ¿Qué tipo de aprendiz? ¿De qué forma aprendes tú? ¿Vale? Dice, different people, diferentes personas, learn in different ways, aprenden de manera diferente.
In order to find the most useful way to learn new information, it's a good idea to think about the kind of learner you are. Para ver cómo aprender algo nuevo, tienes que ver cómo aprendes tú. Visual, auditory or kinesthetic. Knowing your learning style helps you study more effectively, so you remember what you have learned more easily. Remember, you don't just learn when you study. This advice can also be useful for learning at work or in your free time. Estamos constantemente aprendiendo, ¿no? No solamente cuando estás estudiando, sino en tu vida diaria aprendes cosas. Así que esto puede ser útil. Yes? Vamos con visual learners. Dice, It helps to study in a quiet place so that you can concentrate. To learn new information, try to think of an image in your head or make a diagram to highlight different points. This technique helps your memory and it means you can find the information easily when you look at your notes again. Yo diría que esto es como cuando haces apuntes, ¿vale? O cuando te haces un esquema de la lección, ¿no? O cuando vas a montar un mueble de IKEA y tienes el esquemita y sigues los pasos, pues es tener una habilidad y como un esquemita en tu cabeza, ¿no? Auditory learners. Going to a lecture is a good way for you to learn. Read your notes aloud, then cover them and try to say them again from memory. Speaking, repeating, hablando, repitiendo las cosas, escuchando a la gente decirlas, hablándolo con amigos, yes? Also, try to use new words when you are talking to people. If you are studying words on a particular topic, you can listen to podcasts that include this vocabulary. These ideas will help you remember what you need to know. ¿Ok? O sea, utilizamos palabras nuevas, hablamos con otra gente, oímos podcasts que utilicen vocabulario nuevo. ¿Ok? Yes. And the last part dice, kinesthetic learners. In order to learn new information, you need to be doing something. It helps to study in a place where you can walk around the room, touch things and move as freely as possible. Make sure you take regular breaks and go for a walk. This will help you to concentrate and remain interested in what you are studying. Okay? Doing things, moving. Maybe in a room, walking from one side to the other, okay, in a constant loop, and you need to rest. O sea, necesitas moverte para estudiar y también descansar de vez en cuando para que no saturarte, o cambiar de actividad, o incluso cocinar a la vez que haces algo, o que aprendes vocabulario y este tipo de cosas. Okay, so that's really nice. We have an ending note aquí abajo que dice, these descriptions are only a guide. Most people have a mixture of learning styles. To study successfully, you need to experiment and find the most suitable method. ¿Okay? Esto es lo que hemos visto, lo que os he dicho antes, ¿no? Que es difícil elegir solamente un tipo de método para aprender las cosas, sino que normalmente las personas tienden a utilizar varios métodos. A lo mejor tú te haces esquemitas y luego te dedicas a andar en tu habitación de un lado para otro, like a kinesthetic learner, repitiendo esos esquemitas en voz alta. O sea que es como una mezcla de todo. Okay? Very good. So now, homework for next day. Tarea para el próximo día. Desde el primer vídeo tenemos tareas. Sí, I'm an evil teacher. Okay. So, nuestra tarea va a ser este de aquí, el writing, que no hace falta que lo hagáis como un writing, podéis hacerlo de forma oral, podéis hacerlo como un speaking, ¿de acuerdo? Dice, think of a skill you know how to do well. Piensa en algo que tú sepas hacer muy bien. It can be something to do with study, work, sport, free time activity, o sea, que puede ser de todo tipo de cosas. Como pescar, como limpiar los cristales del ventanal y que queden maravillosos. Whatever skill, ¿ok? Y dice,
Write a guide on how to learn this skill. Escribe una guía de cómo aprender este tipo de habilidades, ¿ok? Utilizando los métodos que hemos estado viendo, lo que os ocurra, intentar explicar a los demás cómo aprender a hacer esta habilidad o esta actividad, ¿ok? So that's all for today. We'll continue next day in our next video, and I hope everything goes well. So bye bye.